Hey everyone, welcome to my channel. My name is Lina and I am your Russian teacher. Today we're gonna have an interesting lesson. I've made before a similar video where we were testing your Russian. So today we're gonna do almost the same, but using different topic. If my previous video was about love, today we're gonna discuss money. So let's start. If you've missed my previous video, you can watch it here, and now I'm gonna tell you quickly how we're gonna work. You can use this video for two purposes. The first one, you can test your Russian. It'll be simple. We're gonna read 4 texts of different levels, but about the same subject. As I said, we're gonna discuss money today. That's the first option. Second option, if you don't want to test your Russian, or if you're a complete beginner, or if you want to challenge yourself, you can practice your Russian pronunciation with me. You have also 2 options here. The first one, you can read at the same time with me. Like I'm reading the text and you try to imitate my intonation, my pronunciation, and read at the same time with me. And the second option is a little bit easier. You listen to my reading, then you stop the video, and then you try to pronounce the same sentence, phrase after me, but on your own. So here you can choose the option that is better for you. And as I said, we will have 4 texts of different levels: A1, A2, B1, and B2. If you understand 80–90% of the text A1, for example, then it is your level and you can go to the next one, to A2, to challenge yourself and to see if you understand the text there. They will be very similar, just to each text I will add more words and more grammar. So like this, obviously the last text of B2 level will be the hardest one. And obviously we start with A1 level. Here you won't have English translation, as you can understand. Here you'll have to understand my reading. After I finish the text, I will show you the translation and the words that are not for A1 level. So these words are the most complicated, and these words you can take to learn. But in general, you should understand 80 or 90% of this text that I'm gonna read for you now at A1 level. And let's start. Деньги. Деньги всегда были важны для человека. У того, у кого были деньги, было все. Конечно, сейчас деньги не такие, как раньше. Но, может, деньги и были другими, но они всегда влияли на жизнь человека и теперь влияют. Мы видим, что люди с деньгами могут делать намного больше, чем люди без них. Сейчас даже говорят о разнице в мыслях богатых и бедных людей. Однако важно понимать, что деньги – это инструмент, и нужно им правильно пользоваться. Окей. That's it. Now you're gonna see the translation for the text and the words. You can pause the video and you can check the words that you don't know. And let's go to the second level. Деньги. Деньги всегда были важной частью жизни человека. У того, у кого были деньги, была сила и голос. Конечно, сейчас деньги не такие, как раньше. Раньше можно было использовать продукты и другие вещи, чтобы поменять их на то, что ты хочешь. Может, деньги и были другими, но они продолжают влиять на жизнь человека и теперь. Мы не можем не видеть, что люди с деньгами находятся на другом уровне. Сейчас даже говорят про мышление богатых и бедных людей. Однако важно понимать, что деньги – это инструмент, и нужно им правильно пользоваться. Или деньги будут использовать вас.
Okay, same logic. You see the translation, you check yourself, and let's go to the next level, B1. B1 and A2 will be really different because the gap between A1, A2 is really small, but the gap between A2 and B1 is like huge. So that's why here we'll have more words. Деньги. Во все времена деньги имели важное значение и огромное влияние в обществе. Тот, кто имел деньги, имел власть и голос. Конечно, деньги как обменная валюта изменились с древних времен. Раньше огромную ценность имели специи, соль, камни и другие вещи, в обмен на которые можно было купить желаемое. Может, деньги изменились со временем, но их вес на жизнь человека был актуален всегда. Нельзя отрицать тот факт, что с деньгами человек выходит на новый уровень. В современном мире даже выделяют мышление богатых и бедных людей. Есть те, кто поддерживает эту теорию, но также много тех, кто с ней не согласен. В любом случае важно понимать, что деньги – это всего лишь инструмент, и нужно научиться правильно им пользоваться. Иначе деньги будут использовать вас. Okay, so as you can see, more words. And the last one, B2. Also, B1 and B2, they are not really different, but still there are a lot of words that you need to learn at B2 level. Деньги. Во все времена деньги имели важное значение и огромное влияние в человеческом обществе. Тот, кто имел деньги, имел власть, влияние и голос. Бесспорно, деньги как обменная валюта изменились с древних времен. Раньше огромную финансовую ценность имели специи, соль, драгоценные камни и другие вещи, в обмен на которые можно было приобрести желаемое. Может, деньги и видоизменились со временем, но их вес и влияние на жизнь человека были актуальны всегда. Нельзя отрицать тот факт, что финансовая обеспеченность выводит жизнь человека на новый уровень. В современном мире даже выделяют стратегию мышления богатых и бедных людей. Говорят, что человек наследует не нищету, а образ мышления бедного. Есть те, кто поддерживает эту теорию, но также много тех, кто с ней не согласен. В любом случае важно понимать, что деньги – это всего лишь инструмент для достижения целей. И нужно научиться правильно им пользоваться. Иначе деньги будут использовать вас. And that's it. As you can see, all the texts are really short. Despite the level B2, B1, they are also short texts, but at the same time you have more constructions, more words there, more complicated phrases. Like this, you just need to learn more words at B1 and B2 level. So like this, if you want to have some individual lessons with me, you can always contact me on Telegram. And also, I've created recently a new free channel on Telegram for you to learn Russian more and to practice with me more. So you will find the link under the video, and if you don't find the link, you can just search for this channel. It's called the same way as my channel on YouTube, Lina's Lessons. Just the same, and you will find it on Telegram. Thank you very much for watching. I hope this video was helpful and you can use it to practice more your pronunciation and your reading comprehension.